sakto lang yung build up. One example is ganito. As long as one ID, CL, dalawa, the primary key is 10. department ID. 10. If mo siya i-build up kung sakto, connect ang duha ka table. So, kani siya, automatic na ng line, sakto ang build up. Sino, ERD na, ERD? Kung saan na ito pag-connect ang table. Pag-sample na ng table, para ita-design ninyo sa inyong database, you can follow how to build up the database dali. And you know, this task is not for developer, this task is for system analyst. So at least, if there is a developer, bawit din sa database design. Okay. Now, okay, so let's start. We'll try to get demo. Kung sa may DI ko ano kanang expert na sa yung system. Okay, we will try to make ERD based sa yung system design. Ang Kyle. Ayun, ano siya na Ikaw, continue. Wait ka, sir. Bukas ka ng idea sa yung system already. Aside from me. Wait ka. UGP! Brother, easy. Taraw. Bako, sir. Ang system na kanang simple and then may a table. Uy, kinsa mo to? Siya mo to. Right on daw. Dagang kita simula ko. Sunod berkali ba? Po sabi po. Okay, welcome sa mga. So, yung sa mga possible entities na dito, kung sino yung gigamit na entity. Student ID. Student, siyempre, that's number one. Isa pa. Guidance. Our guidance. Ano say guidance? Games. And table 4. Violation. So, student, guidance, games, violations, and then kasi tawag mo sa table na lista na ng violation. Violator. What's the difference between violations and violators? Okay, violation, kanto na yung mga sala. Yes. Manigarilyo, manok mode, vegan sa doctor, Luho. that's a violation. Violators are commit sa violation. Now, given this entity, you can design the attributes. The attributes for students, let's say a minimum of 5, ID, name, last name, Dad. department, Oh. oh, gusto pa. Let's say contact. No. 5. For guidance, given the system, kinsa ang user niya? Langas sa ni I need two users sa system. Guidance. Ang admin, GP. kinsa ang user? Dili user si student. Yes. Dili siya user ha. Yes. Ano na siya, murag record for keeping na siya. Guidance, siyempre natin GID. Name niya. Saban, kapa. Contact na lang. Wala, sakto. And email. Now, I want to clarify this. Let's say we have system user. Kanin duha ka user, ma-normalize ni nato, kailan na mag-normalization? I presume. This is to avoid redundancy. Experience sir dahay. Kung duha ka table for two user, Pabalik-balik. kanin nga table, kanin sila duha, pwede na ni nato imuan o so mag-imot ang database design. Let's say, sa database name, SSC violation. Or let's say, violation na lang.
So obviously, nag-create yung table, database. Once the database is created, yung spelling, Valuation. valuation, Valuation. you can grab a database actually. Manalang sa mga tayo sa motor. Grab the database, make a new one. Valuate. Kung ano mag-umay mo database sa? Yes. Okay, good. Now, mag-create ang table. Ang una natin create ang table is una na sa student. Let's start with the user table. So, mag-create of users table. Ilang columns? Let's assume there's 6 columns for users. And in guidance of game, they can be into one table. We will define this table as Users. Ilahang user ID, ilahang user, ilang name, let's assume F name, Last N name. contact. Direct, we call this as account type. And then their username, let's not use username, I will use email because email is unique itself. And password. Password set. So we can use that one as a gift. This one. Type email. What do you think na importante pa for user? Wala naman no? Email lang and then password. May kalaki na lang sir. Usa gamiton. Email. We will use Email. Pwede na wala username because email is also unique for everybody. Yes. Wala email nga pala. So let's start with the user ID. UID. Table users. This is integer. We will make this as what? Primary. Primary. Auto-incremented. Increment. Tagaan size dili. 10 lang. Auto increment, and then next is user. Okay, kung kanasan ako, mag-create mo o attribute sa table name, avoid capitalization. Yes. As much as possible, small cases lang tanan. Dili din na pwede ang capital. Pwede man, but standardization of system or database design, when you say attributes, Tagmay small dyan. cases din na siya. Yes. User, Wala na. Luluwan na. last name, Bangin sa contact, type, email, and password. Contact, Okay, varchar lagi. user type, Cyber lang kan? Ang team. human, user, email, pag-atag 1, Varchar, sir. Ay, varchar ba? then Password. this is it, this is varchar, Varchar. this is varchar, this is varchar, 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 and Varchar. varchar. Ang contact, sir. Pwede na. Ganong varchar ang contact? Because contact is not calculable. Ah, Okay. It's just an information. So it should be string or character. Varchar, let's assume, let's say, taga na itong margin na 50 for contact, let's say 20. For okay. user type, that's also 20. Understand it Email, now. 100. User password, I will try to give that 20 as well. Maximum of 20 or let's say 50. Wala na yung usbon na ano? Na-usbon wala? La. Wala na. Save dito. I think Create. this will work. Yun. And then we have our first table with this primary key as 1. So, we have table users. Change Given pa the yan. design, asa na ito pwede gamitin ang users into creating kinsa ang ga-create sa record for violations. Mag-sample ko dire, tanaw na ito ang designer. Ano sa violation? Let's check the designer. As you know, usa pa itong table. That's table for users. Yes. Users. Karon, mag-create ang bagong nga table
For admin. We will name this table as violations. Violations Or day. violators lang. Asa po ito eh? Ay, ano? Babaw. Huh? Let's name this as violators table. Ito yung mga nakasala. Yes. Karon, violator ID, VID, VRID, violator ID, kinsa ang ga-process ani nga violation? Kinsa nga user? So ato i-refer Atong ID. ang user ID. Sample na rin. Tawag mo Kasi na, naka-primary key na, no? ID. Karon, kinsa nga student Yes. ang nakasa? Student ID. Unsa nga violation yang nasa na commit? VNID. So kung ang duha, tulo lang, kanus nahitabo, unsa oras na nahitabo, tapos description or remarks, information ba kanang details sa unsay nahitabo. Yes. Klaro? So, dito type na yun. In, sakto na in, usa ka primary key for VR or violator ID. Now, kana, ako lang na siya ni as is, as diha karon kani sila kay mga foreign key man eh. Oh, foreign So, key. for now, date is also Varchar. Time is varchar. Description is Varchar. Description, pwede na din mag varchar. Usually, description is a paragraph or usually not a paragraph, a whole document. Mm. So we can like use a different variable for that, not varchar but you can use blob sa blob. Binignit. But, i-varchar lang sa atin. Dahil ang size na lang itong small. For dates, let us show 20, description, 100. Text, letters. And then, save. Now we have two tables. When we check the designers sa violation, tanawa, wala sila. The default is they don't have connection. Oh, ang galing. Sir, connection dapat nila na. See? Na. Yes, user. Dapat connected sila through user ID. The question is how do we connect them? Katong foreign key. Mag-set ta og foreign key. And to set that, I want you to take this down detail by detail. Ikaw mo magbuhat na sa gusto inyong design ano yun. Saon pag-set og foreign key. Take this one slowly lang. So, kung saan na ito pag reference sa user ID gikan sa violators. So here, you go to violators table, you click the structure, Foreign and then key. naana there is a relation view. Again, structure, click the table, you select the structure, and then naaghan na relation view. You click the relation view, you create a constraint name accordingly. So the current constraint na itong gambuhaton is user ID man. You can have the same different name, but in this case, I will shortcut this as UID. From what column? Unsa na column gikan? See? UID. User ID. Yes. Asa na gikan si user ID? Gikan na sa table na User. gikan sa database na Violation. violation. Unsa nga table? Ata the user. User. Unsa nga column sa user? UID. User ID. So make sure na on delete, i-restrict. On Taday. update, i-restrict. Kapag last. You save that. Klaro? Yes. Klaro na. Pag save ana, it has been successfully set up. Nanatag isa ka constraint for user ID. So when you go back to violation, dire, Design. and check the designer, it is now Connected. both connected. Wow, ang galing. Sir, unsa din nahitapuan na sir? Sir, nakalahian na. Ang nahitapuan na, kung naanay data nga violators, tapos user ID na nasa user, kung i-delete mo ang user, hindi siya mag-delete. Yes. Kaya naaman siya i-record sa PCAS report. So, di na may ka-delete sir. No, that's for protection of data. Yes.
imong i-delete ang user na dapat kay case na trabaho. So dapat din na mag-delete ang iyang record. Ano to, good? Sige So now we set up Kung tayo na another biro one. ba? So kung mag-create ka student ID or student table, i-connect sa na mo diri sa By letters. Laro? Now, we will use these users. Dili atong class yan, dili sa database. Mauna ni ang initial design sa database for student validation. We will try to connect that here in registration. How to make sure No, na sabi ka. register na to ang data direct padong direct sa user. Okay, so mag-insert ang sample data. Kung sa user ID na ito sinundanan, kamo rin mag-set up na. Pwede man Yes. naman mag-set up. Ito na ito, 111. One na lang. 1001. First name is, let's say, Michael. Last name is Tena Bustamante. Contact, 09 something. And then the type is, I could be a user or admin. So let's say admin ko. That's Mike at saintcecilia.edu.ph. Then, i-go lang siya na lang. Oh my God. Wow, Oh no, error! a null column in admin field. This, Ha? sili ka tayo sa mga ay, bar binary. Anawa. Hindi yung error. Mausap mo na. Binary day. Pwede na mausap. Tanawa na, naka-bar. Var. Binary. Delivered, sir. Ito na i-check. We will try to change. And then listen na to Varchar. then save. Tara, so pwede na naka-insert. And then, ID. So, we have Tara, day. one data. So, meron tayo isang data and then user type, mauna na atong basihan sa registration. Admin. Okay. Here's what will happen. When you design a GUI, ang window lang din, hindi siya necessary isang tool. Obviously, you have to create packages. Packages for what, sir? Say for example, na kay admin, mag-create kang package for Admin. tanang mga core functions for admin ara sa package na admin. Kung naka-user, mag-create sa kang package for User. So, wato ni mo iandam na ni mo daan ang mga packages. Packages for admin and packages for User. users. For the purpose of quantum segregation of files or organization. The problem right now is how do we make sure na nagka-login na by the way, kaniya, i-code sa niya. Yes. If you try to see, nagkalaan niya ng program. Wala, no? Ano? Look na. Mga video na split. Yan lang. Nasa tayo sample, kung batian mo itong button sa Java, you can use this. Kung saan akong gigamit nanin, I use JPanel. Di koloran o green, and then dibutangan o label sa button. Then dibutangan din na o events, sa event na na. Kung ang mouse mo enter, musunod sa box, ang color mausap. Pero kung ang mouse mo gawas, tara, kung ang mouse na-create og variable hover o default color, di ko di ka na ng 0, 2, 0, 4, o 5, 1. Di ka na siya diri sa properties. When you check the properties, tanawa, Alas, computer, siga-siga. So 0, 102, na, ang color code is 0, 102, and Zero. 0, which is what I use for my hover color.
Dira- default color, auto default color, ang hover color is the lighter version. That's coming from this color kani. Kani. Aw. Ang color ana niya is 0204 51. 51. So that's why I created two variable, the variable name hover and the variable name Default color. default color. So just declare it data type color. Auto, if mag-add ka, let's say, ang exit, wala pang Ay, lampas hover. bong. Ang panel sa exit, this is J-panel lang. Kani ba? J-panel. Ang Yes. gusto na, J-panel, then ibutangan na color green. So, events, and ako sa this tutorial sa YouTube. Mouse, enter, mag-code ka niya. Isa man. So, yung variable nila, log, mouse, enter. So, may tabuhan nila that set background color, tawag mo ang hover. Pati yung color. Same color. Kasunod sa mouse sa exit, mausap yung color. Pero kung gawas, dili na mubalik sa normal. Kung saan man, para mubalik sa normal. Kato, hawa ang mouse, balik yapon. Gawas sa mouse. Yes. Events, Mouse. mouse. If na ay mouse, enter, nasa yung mouse, Exit. exited. So, yung running tawag kung si log, ilisan running mo o Exit. you can change that into, kinsa man to sa the variable, ano ba, kung samukan mo niya again, I-hide. minimize that one. Eh. Tawag ko Default color. default color. Eh. Back to default color. Ang karan, automatic na yun. Ang galing. So, you can do that. No? Then, ako niya po tayo register din eh. Karon, atong registration form, i-design ka ni according to the current layout sa atong database. Sa may current layout sa atong database, Batian siya. mao ni atong ibutang. So, F name, last name, this is Contact. Type. Email. this is user, Ah? email, Nama to sir? Email. sir type sa Type. and then Bungkag na po. we use what? Combo. Aw, kubo. Big item. Admin user. LSI. Properties and then kaniya. Yes. Modern. Use sila ko. Admin user. Ito to sa students. No. Ay. Dino, din. Oh, din dito sir. Din dito sir. Din. Students guidance. Nakaduplicate na ba sa duplicate. Ay, for example, kanina, kung ano niya, no? Kasi na panel, then, we'd like, ang duplicate lang, hindi na kami Ang panel? like, image, iwan na, gusto ito, like, for example, ka ng panel sa contact, or ka ng type of field. Aw. Gusto ba siya ma-duplicate? Pwede ra. Hindi siya maduplicate. Ma-duplicate na dapat. But careful lang sa variable name kaya basta yung Oo. duplicate kaya lang yung variable name. So, daan mag-change. Change variable. Double check na lang. Oh, ang galing. So this is type. User type. After type is Email. ano na yung coordinate day, mag-start naman ng video sa inyo one ba na? And the last one is not by phone. Nasa tapi usa sir. Na pass.
Allahu Akbar. India. Asa to Allahu Akbar dire? Allahu Akbar. Okay, change variable name. This is first name, FN. This is L name, LN. This is city, contact. This is change variable name TY. Type email Change variable name EM. And change variable name PYW. pass. Pass day. Okay. Okay. Para digaranan ni number 1. Ay. Tayo oras 25 minutes no? So pwede na daw pili yung guidance. Ya mayor, porti gipaw niya, ibalik ko. Isave ko yun. Isave ang tuyo na to ron how to insert data padung sa Database. Gamiton gihapon na to ang concept ni kaila ko mo niya. Yes. Ni Config. kaila ko mo config. Yes. Ibig sabihin nasa config ang pag-connect sa database. Jars to paglas. Asa ni butang ko ni sa Google Colab. Are ka. I will demo this step by step how to insert. Para Sorry, yun. para ma-insert. Naik ko anyo. So, good. Naik bangko gali ba? So, sa dire, sa atong package, we will create a new package and we will name the package as config. Then sa kanang package, mag-create ang JFrame ha. Pak We kan. will create Class. pangalan na to o connect. DB. Connect dapi. Yes. And then sa DB connector, this is the current code to connect to database. Kung maka-on yung sa, ang default location na nandiyan is localhost. Ah, Default localhost. port is 3306. You confirm that. You always need to confirm that kung asa ni-run na port ang MySQL. Currently, it's running on port 3306. So, ayun na lang i-modify kung nakarun na siya sa 06. What is the name of my database? The name of my database is Violation. violation. So, you have to make sure na usbon mo ang Ana, violation. name. So, kapihon na ako ni from here to here. This is for connection naman. And then, ato nang ibutang sa atong DB connect. Kasama ni, import na niya. Yes. Connection, driver, Okay. connection. Okay kayo. Ma-import na na sila. Hindi. Ano siya dire, hindi siya kita. This is the constructor. Constructor should have the same name with the class name. Yes. So, ilista na natin ito. Connect DB. Connection. Hindi ka na connect DB ka na sa public kas. Connect DB. Hindi mo na connect DB. Constructor should be the same name with your class. Oh. Kani po, ilisa na. And then localhost, isa pa man sa database, Violation. Root is the default sa SAM na username and wala na yung password. Here is the password, so wala na yung password. Ah, Unless na error mo display can connect. kirim sige. So sa DB connector, if nasa yung one dyan, DB connector, nasa tayo RS and then nasa tayo sana, function to Dit. save data. Basahan namin yung comment. Copy the code, Jars pa. ibutang na ubos sa Dili. Dili mo dyan. Local work ko to. Local work sa Samba. Mo ka ni kuan na kana Mora niyang sa SQL. sa SAP. So, insert pa ta. Kaya insert pa man ito nyo ron. We will use this function to insert data. So, asa din na sir pag-insert. Narita Ano ni ni YouTube eh. Hindi naman Register. sa. pag-click sa register, Samba po yung diri biya. eksakto na tanang validation. Pero ba ko? Yes. And then to insert data, but you will have to call
DB connector class. Blurred man. Kaya nito ba mo sa daan? Doon sa nakapagtawad ang database? Jars mo to sir. Ha? Jars to. Sa MySQL ba? Karon nakalos mo na. Pagtawag. That's good. Good. I forgot about that. Laki, ang sa kanindot karon sa SAM, dili na mag-download sa jar file. Yes. Automatic na na sa library. Yes. So mag-add ka dali og Jar file folder. isa nga jar sir. Dili day jar mag-add ka dali og Library. Pwede dahil Sa 8.2 nga version, automatic na ana behind MySQL JDBC driver. So dili na mo mag-download atong jar na basta atong jar na jar. So hassle kayo. Dito lang ani ni MySQL Umutang lang kami. JDBC driver, i-add na sa library. Existing na siya sa 8.2 database na Netflix. Mao na. Naka library. Dahil mugana na to yung JDBC connector. Yes. Karon for inserting, kaya na po ito. Ito na una. Dito. Kanina din. Oh, di akan share mic na. So, atong i-refer ang kaning connector connection to. So, gikan din sa registration, ato to sa button niya, Register. register. Ari sa else, mabutan ka diri og tawag ko na to si connect db ano na to saman con kasi equals to new DB. connect DB. db. Kasi error, i-import Port. ang config connect Yes. db. Okay. So using that one, this is the starting point sa atong registration. We can start with the DBC. So ang gamit man ako, dili man DBC, atong function name is con. Con. So con, Up. kasi pangalan atong function to insert, tanawang Login to, login. Ang pangalan is Insert data. data. So we will call that one con dot Insert data. insert data and then your SQL. So error ani. Kanang find symbol method, this is supposed to be what happened. Connect public naman in. So wait. Here, con that insert data. Dako mang ay. Dukam tong ay. Pare. I guess. Okay. So take note, the data type of the DB Connect is int. Take note, int, naman siya return. So it's very important na ay kasudlan ang iyang iuli. So mag-create na diyan int result is equals to con dot Insert. insert data. Gana sir. Another error, cannot find Busod na no tapos pakapan. con type of connect DB. Jan mid call Ay magila. save ay wala na save. Tara. Dinanghag na error. Dinanghag, No. gitawag nimo ang insert Strings. data, ya tanawa naka-bold pa ang DB. No. so wala pa niya na save. So i-save na niyo control Yes. S. So wala na yung bold. Nawala na ang Error. nawala na ang error sa insert data. Kaya wala na na-save na nila. Dahil ang query, ganun kung query to insert data. Nasaan? Blurred na, blurred. So ito, insert into table name. Ang sa'yo name sa table name? Tong where. Ha? Oh, the version. Yes. Ako mo siyang insert sa user. Oh, user pa. Registration naman eh. So, UI. insert into table users with S. Is that with S? Na sir. That's with S. And then, insert into users. Tawag ko nyo ang mga columns. UID. UF name. Name ba? ID. Dili na no? Dili na sir. Auto incremented. Auto increment. Auto-increment na. So we only start with U, Yeah. U,
name. L name. Yung contact. Type, email, and Pag ganyan, pag-video ni mo yung video. You type, you email, Oh, YouTube. Decline mo, boss. and you Ipus-pus. Pass. Ikaw na rin, boss. Pass, sir, pass. pass. Ay, ito pa man to, sir. Sakto lagi. Values ba to? Ibaylo. Insert ito user, values. Values, where, Enter lang ako. plus. To. Then the rate, ang values is Question mark. Question. single double. Katong single double oy. Ah, Single, double, double. single. Ito nga is I like plus it. plus. Then, kinsa ang unang i-assume sa UF name? Ihang, Duha ko nimo ang text diri. Yes. So, variable nimo ni? you, if hindi. So, Wala ang to. Fn tawag ko nimo diri. Fn dot get no. Lo, tapos. Sige na name. Get text. May error. So, wala error. Next dito ang hindi pa kayo si L name. L name. So, comma, single, double, single. Plus, dira kay si LN. dot Get that. Get text. Get text. Ay, pinter mo to nasa babaw. Copy lang, sir. Sunod is Paste. EM. contact. Contact pa ba? Ay, contact pa day. Si City. Next is user type. Take note, si user type kay combo box. Oh, combo box siya. Get text siya. Kung saan kang combo box? Yung type ng ano, UT mo to. Bulaga. Oh, Bulaga. mayroon na siya. Uh, UT mo to. Change variable name. TY, thank you. TY that get text. So, dili na get text ang combo box. Ang combo box is get selected Ah. item. For combo box, Get kumbutin. selected item. Enter lang to dire. Kung pa ita. The last after type is EM dot no. Single, double, single. More ba niyo sa karang error ninyo? Pero- And lastly is single, double, Pass. Eh, pass. pass dot Get text. Yapon. Get text. now, if ma-insert na automatically, ang bibuhat na rin is I created if ang mahita po man po sa connectivity, if successful siya, mumuli siya. Post na YouTube yun, ha? Boost na boost. Kung hindi siya successful, yan iuli kay Smooth pa zero. na. Katutan lang. Katutan lang ba? Oh, So, nagika ni Sir kung Dan. success siya, Ito karon. if result Blurry man. Kanali mo eh. is equals to 1, Sa ikaw. Ano yung paglas? so may tabo, kung masuccess siya, tawag mo ni mo si Log-in. J option Ah, J option pala ito eh. show Wala mo may import. show message dialog null here is null and there is inserted successfully spelling. After that, tawag ko na ni mo si dito na kani Login. login for Ato ni LFR is equals to new Login for. then LFR that set visible through this that let's try. Hopefully it will work. work na sir. Ubag keyboard. Mike. Hey, 09. Tuto, kamalas pito. Email.
Wala ko ni validation. Password. Ah. Inserted successfully. So pag successfully inserted, pag click mo okay, balik Okay, sa sir. login. Lupaw. Post. And then tara na, insert tracing. Ah. Ding ay. Kuwangan na ko sa sa'y kuwang kolo mahin. Nakalimot ko insert, mag-add ko sa ang mga na is Surname. account status. Ah, status na po. Dahil na account status, ang masagot ng account status is Di na siya mawa doon. Ano siya what pirmi? if na-register? Ang paano ko na is the security issue. Let's say nag-register ka. Imong di-approvean dito, wala status yung approve ba or pending ang account. Kung approve ka ng automatic, register ko direct, pabalik na ko sa login, makalagin ko dito sa system. Without